Hello everyone, welcome back to our channel. So we are left with one inequality, that is Jenson inequality. So now we are going to see the state and proof of Jenson inequality. The statement is if G is continuous and a convex function, G is continuous and convex function on interval I, and we have a random variable x whose values ఈ ఎక్స్ అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూస్ కూడా ఇంటర్వెల్ ఐలోనే ఉన్నాయన్నమాట. ఐఎమ్ టేకింగ్ ది ప్రాబబిలిటీ విత్ ప్రాబబిలిటీ 1, then we need to prove that expectation of g of x is greater than or equals to g of expectation of x. I hope you have all watched the leap 1 of inequality, and if you don't know about the convex function, please refer to that video and comment to this. ఇక్కడ నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను, చూడండి. జీ అనేది ఒక కంటిన్యూస్ కాన్వెక్స్ ఫంక్షన్ అనుకుందాం ఇంటర్వెల్ ఐలో. సో మనకి ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఒకటి ఉంది. ఈ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ యొక్క వాల్యూస్ కూడా ఆ ఇంటర్వెల్లోనే ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ప్రాబబిలిటీ హ్యాస్ 1. దెన్ వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ దట్ మనం ఈ జీ అనే కాన్వెక్స్ ఫంక్షన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్కి అప్లై చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ది కాన్వెక్స్ ఫంక్షన్ అప్లైడ్ టు ది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ది కాన్వెక్స్ ఫంక్షన్ అప్లైడ్ టు ది ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ ఏ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. అంటే కాన్వెక్స్ ఫంక్షన్ని ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్కి గనక పెట్టినట్టయితే ఈ వాల్యూ అనేది పెద్దదిగా ఉంటుంది. దేనికంటే కాన్వెక్స్ ఫంక్షన్ అప్లైడ్ టు ది ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. అండ్ నౌ లెట్ us prove it. In order to prove this, మనకి ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారు, g is a continuous and convex function on interval I, అండ్ x యొక్క వాల్యూస్ కూడా ఇంటర్వెల్ ఐలోనే ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఒకటి కనిపిస్తుంది కదా. సో ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూస్ ఐలో ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే వాల్యూస్ కూడా ఐలోనే ఉంటాయి కదా. సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ దట్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఇంటర్వెల్ ఐ. సో ఇక్కడ మనకి పర్టికులర్ ఇంటర్వెల్ ఇది అని ఏం చెప్పలేదు, లైక్ 1 to 2 ఆర్ 3 to 4 ఇలా మనకు అప్పర్ బౌండ్ లోవర్ బౌండ్ అనేది ఇవ్వలేదు. సో ది ఐ కంటైన్స్ ది 4 types of intervals. The first one is unbounded, which is -infinity, infinity, unbounded set, and I is equals to a infinity closed interval a and open interval infinity, which is bounded below, and I is equals to open interval -infinity and closed interval b, which is bounded above. And the last one, I is equals to closed interval a b, which is bounded set. సో ఇంటర్వెల్ అనేది పర్టికులర్గా ఏమి ఇవ్వకపోతే ఐ యొక్క వాల్యూస్ అనేది 4 వేరియేషన్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట. And I will explain this what is unbounded, bounded below, bounded above and bounded set in a short video. So please hold for these definitions. If expectation of x exists, x ki yokka expectation exist eppudu avutadi, if it is finite, right? So the expectation of x lies between minus infinity and plus infinity, right? If you take minus infinity less than expectation of x less than infinity, and
if x is greater than or equals to a exist. ఇక్కడ మనకు ఒక బౌండెడ్ సెట్ కనిపిస్తుంది కదా, దీంట్లో మనం ఏం తీసుకున్నాం, క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a కామా b. అంటే x అనే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ది లోవర్ బౌండ్ అండ్ విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ది అప్పర్ బౌండ్. అంటే ఇక్కడ a b మధ్యలో వాల్యూస్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అండ్ a b ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్. ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ 1,2 అన్నాను అనుకోండి, 1,2 మధ్యలో ఉండే ఏ వాల్యూస్ అయినా అలాగే ఈ 1, 2 కూడా ఇంక్లూడెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 1,2 అన్నాను అనుకోండి, ఓన్లీ దీస్ బిట్వీన్ వాల్యూస్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్, నాట్ దిస్ 1 and 2 ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్. అంటే ఇవి ఇంక్లూడ్ కావు, దీని మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. కాకపోతే ఇక్కడ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ అని పెట్టాను కాబట్టి x షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు a ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు, and here from the statement only we are taking with probability 1. So if x greater than or equals to a, almost sure I am writing it as a dot s with probability 1. Then expectation of x is greater than or equals to a. ఇప్పుడు ఈ xకి నేను ఎక్స్పెక్టేషన్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు a. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే ఇది అనేది లోవర్ బౌండ్ కాబట్టి x అనేది గ్రేటర్ వాల్యూ, b అనేది అప్పర్ బౌండ్ కాబట్టి x అనే వాల్యూ లెస్ దాన్ ఉంటుంది అప్పర్ బౌండ్ కంటే. సో x ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు b ఇఫ్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఇది కూడా ఏమవుతుంది, దెన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ విత్ ప్రాబబిలిటీ 1, ఆల్మోస్ట్ షూర్, then expectation of x is less than or equals to b, right? And మనం ఇక్కడ ఏం చూపించాం, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు a అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x is less than or equals to b. అంటే ఏమన్నట్టు, హియర్ this expectation of x is belongs to this interval అని ప్రూవ్ చేసినట్టు కదా. As we are taking these many intervals, I consider the bounded set and I proved that this expectation of random variable belongs to I. So ఇది ఒక పాయింట్ అనేది వచ్చేసింది. So just we have proved that, therefore we proved expectation of x belongs to interval I. Now ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇంటర్వెల్ ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x అనేది ఐకి సంబంధించింది, ఐలో ఉంది అని చూపించాను. కాకపోతే ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ ఐ అనేది ఏ కామా బి కదా, అంటే ఏమన్నట్టు ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x అనేది ఏ వైపు ఉండొచ్చు, బి వైపు ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ this expectation of x can also be interior point. ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x అనేది లోవర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండొచ్చు, రైట్ హ్యాండ్ పాయింట్ ఉండొచ్చు, లేదంటే ఇంటీరియర్ పాయింట్ కూడా ఉండొచ్చు. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ ది ఇంటీరియర్ పాయింట్, దెన్ యూ కెన్ ప్లీజ్ రిఫర్ టు మై మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ videos. There is a clear explanation about what is an interior point. Okay, and now so if expectation of x belongs to the left hand point, అంటే ఏ సైడ్ ఉందనుకున్నాం, if expectation of x is a left hand point, అంటే ఏమన్నట్టు, హియర్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x is greater than or equals to a కదా. సో I can write expectation of x is greater than or equals to a, and I can also write in this way, x minus a is greater than or equals to 0. Therefore expectation of x minus a can be greater than or equals to 0, and this implies that expectation of x minus a is equals to 0. And if we take this probability, I have clearly said that here we are considering with almost sure, which is nothing but the probability is 1. I can say that probability of x is equals to a is equals to 1.
I can write like this, right? So now take from the proof, what we need to prove? This we need to prove, right? So now try to take this first part. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకోండి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ g of x. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ g of x which is equals to expectation of x అని నేను ఏం రాయొచ్చు? x I can write from this, I can write x is equals to a, right? So I'm writing here in the place of x, I'm writing a. And what is expectation of g of a? G of a is constant here, because a is constant, so g of a is also constant. Expectation of a constant is constant, so we get g of a which is equals to, and from this I can write as expectation of x is equals to a. So in the place of a I can replace expectation of x, which is nothing but g of expectation of x. And considered it as equation 1. సో ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పాయింట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a అని వచ్చింది. సిమిలర్గా రైట్ హ్యాండ్ పాయింట్ తీసుకుంటే ఇఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x బిలాంగ్స్ టు ది రైట్ హ్యాండ్ పాయింట్ అంటే అప్పుడేమొస్తుంది? ఇన్ ది సిమిలర్ వే we get x is equals to b అని వస్తుంది కదా, right? In the similar way, if you got one, then you get the same as another, just the points are different. Here the right hand point is b and in the above the left hand point is a. So in order to prove this one, ఇది ప్రూవ్ చేయడానికి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 3 కేసెస్ ఉన్నాయి కదా. Either x can be left hand point, right hand point or an interior point. సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఇంటీరియర్ పాయింట్ అని అనుకుంటున్నాను. So I'm considering expectation of x is equals to x naught is an interior point of I. సో ఇక్కడ ఇంటీరియర్ పాయింట్ అనేది ఓన్లీ ఓపెన్ సెట్లోనే ఇంటీరియర్ పాయింట్ ఉంటుంది అని అనుకుంటాం కదా. హ్యాస్ వీ లర్న్ అకార్డింగ్ టు ది అవర్ సబ్జెక్ట్, ఓపెన్ సెట్లో ఇంటీరియర్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, క్లోజ్డ్ సెట్లో లిమిట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, రైట్? దిస్ ఇస్ వాట్ వీ లర్న్. బట్ ఇన్ ఎ క్లోజ్డ్ సెట్ a, b, a, b అనేటివి ఇవి ఇంటీరియర్ పాయింట్స్ కావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వి టేక్ 2, 5, సో దీస్ 2 and 5 ఆర్ నాట్ ఇంటీరియర్ పాయింట్స్, దీస్ ఆర్ ఎండ్ పాయింట్స్. బట్ ఎనీ వాల్యూ ఇఫ్ యూ టేక్ బిట్వీన్ దిస్ 2 and 5, అంటే ఈ 2 and 5 మధ్యలో ఏదైనా ఒక నెంబర్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ 3, ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇంటీరియర్ పాయింట్. how I can say this? Because if you ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం నైబర్హుడ్ కనుక డ్రా చేసినట్టయితే, ఇఫ్ వి డ్రా అ నైబర్హుడ్ అమాంగ్ దిస్ పాయింట్, సో దర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఎప్సిలాన్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటుంది ఒక నైబర్హుడ్ అనేది డ్రా చేసినప్పుడు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x is equals to epsilon. So I get has 3 minus epsilon and 3 plus epsilon. ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ అనేది స్మాల్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. సో 3 minus epsilon, ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ వాల్యూ అనేది స్మాల్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ 0.5. సో 3 minus 0.5, 3 plus 0.5, which is nothing but 2.5, 3.5. సో ఈ 2.5, 3.5 ఈ 2 and 5 మధ్యలోనే కదా ఉంటాయి. సో దిస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఇంటీరియర్ పాయింట్స్. ఇంటీరియర్ పాయింట్స్ వేటిని అంటామంటే ఓపెన్ సెట్లో అయితే ఇఫ్ వి టేక్ ఓపెన్ సెట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది వాల్యూస్ ఆర్ ఓన్లీ దీస్ బిట్వీన్
this A and B are excluded. So but in a closed set, these 2 points, the end points are not called as interior points. ఏదైనా ఒక పాయింట్ వీటి మధ్యలో తీసుకున్నట్టయితే ఒక నైబర్హుడ్ డ్రా చేస్తే దట్ విల్ బి the neighborhood, which is nothing but the epsilon greater than 0, there exists a small positive integer which is 0.5, and the point is x minus epsilon, and the point minus that epsilon value and point plus epsilon value, and these values lie between these 2 points only. Strictly any point lying between these 2 points in a closed set, then that point can be called as interior point. I hope it's clear how we can get an interior point in a closed set. Okay, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ అనేది క్లోజ్డ్ సెట్లో తీసుకున్నాం, సో దాన్ని మర్చిపోకండి. సో you will get a doubt, how can we get an interior point in a closed set? That's why I'm explaining this one. సో కాన్వెక్స్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటో కూడా తెలుసు కదా మీకు. జస్ట్ ఐఎమ్ రివైజింగ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ అ డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దెన్ యూ కెన్ గో టు ది లీప్ ఆన్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. కాన్వెక్స్ ఫంక్షన్ అంటే ఏం లేదు, ఒక 2 పాయింట్స్ కనుక తీసుకుంటే అండ్ if we take a 2 points and the curve is like this, ఒక 2 points తీసుకున్నారు, let us consider this point is 1 and this point is another point which is x and y. This is intersection point, right? So ఈ కర్వ్ ఏదైతే డ్రా చేస్తారో, whenever you draw a tangent line joining these 2 points, ఈ 2 pointsని జాయిన్ చేస్తే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేస్తే which is nothing but which will be like this. If a tangent line or a straight line passes through 2 points and if it lies below the curve, then it is called as convex function. Convex function అంటారన్నమాట. If it is lying between above the curve, ఇలా అంటే దీన్ని concave function అంటారు. So for this, here as we said g is a convex function, I am considering a straight line equation which is let ax plus b passes through the point x naught comma g of x naught, and ఏదైతే ఈ ఈక్వేషన్, ది స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ దీస్ 2 points and considering it as g, which is g is equals to ax plus b. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏమన్నట్టు, హియర్ ఇన్ ది x వాల్యూ వీ హ్యావ్ x నాట్ హియర్, అంటే ఈ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a కమ్మా b మధ్యలో ఎక్కడో ఒక x నాట్ అనే పాయింట్ ఉంది అని అర్థం. అండ్ హియర్ దిస్ ఇస్ g of x, and your curve is like this, and your g of x naught is lying here, which is you are joining the x naught and g of x naught here. And if a line passes through these 2 points, here is x naught and g of x naught. If we draw a tangent line, then it is lying below the curve, right, which is a convex function. That's why only we get like this. The equation becomes, ఇది కర్వ్ కంటే మన స్ట్రైట్ లైన్ అనేది కర్వ్ బిలో ఉంది, అందుకనే మీరు కాన్వెక్స్ ఫంక్షన్ అనేది ఎక్స్పెక్టేషన్ వాల్యూకి అప్లై చేసినప్పుడు లెస్ దాన్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాన్కేవ్, ఇది కాన్వెక్స్ కేసు. కాన్కేవ్ అయితే జస్ట్ యు ఆర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ లైక్ దిస్, జస్ట్ ఇట్లా టర్న్ చేయాలి అంతే.
which is nothing but here you get g of x expectation is greater than or equals to g of expectation of x greater than or equals to expectation of g of x. Just you need to reverse the inequality, that's it. So now I am considering the straight line equation which is passing through the 2 points. ఒక 2 points నుంచి ఈ straight line equation అనేది పాస్ అవుతుంది. దాన్ని నేను g గా అనుకున్నాను. సో now మనకి above ఏమొచ్చింది? Here we got expectation of g of x. సో మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? Which is greater than or equals to అని ప్రూవ్ చేయాలి. So now I am taking this. So expectation of g of x is greater than or equals to expectation of, here I considered g and here the random variable x. So a x capital X plus b, because the random variable always be in a capital. So greater than or equals to expectation of a is constant, so I can write it outside. Expectation of x plus expectation of b is constant, so we get b greater than or equals to a into expectation of x. Here I considered, if you remember, expectation of x is x naught is an interior point on interval I. So I can write expectation of x is x naught plus b, and we know that ax plus b is g kada. Ax plus b అనేది g అని మనకు తెలుసు, which is greater than or equals to g, and which is passing through the point x naught. So g of x naught, expectation of g of x, and g of x naught is nothing but expectation of x. So expectation of x. So hence we proved that expectation of g of x is greater than or equals to g of expectation of x. అంటే మీరు కాన్వెక్స్ ఫంక్షన్ అనేది ఒక ర్యాండమ్ వేరియబుల్కి అప్లై చేస్తే this will be greater than the convex function applied to the expected of a random variable, and this is hence proved. I hope you have understood this video. If you have any doubts, please ping me and comment below. Sure, I will answer it. Thank you everyone.